Okay, in the last session, what we created? Which API we created? Experience API Student for student student experience API. Student, right? Let me check whether it is. It might be the different accounts. Sorry. Guys, if you have any question, then only you can unmute, okay? Or else please mute yourself. Because many people are there, right? So that others, they will get disturbed. I think I logged in with a different account. This designing is very easy and very, very important. Okay. So this is what we created yesterday, right? Okay. So today I am going to explain very, very important concept that is called traits. Okay. What do you mean by trait? Okay. Trait is nothing but it is a reusable component. Okay. Reusable means We can use it again. We can use multiple times. multiple times. Very good. Okay. So trait is nothing but it is a reusable components like headers, query params, and as well as responses. You know query parameter, right? Yes, sir. What is query parameter? It's a Question mark. Yes, query parameter is nothing but question mark. See, if I type something iPhone, hit enter, what this will do? Can you see here? Query parameter is nothing but this question mark. Okay. Search by using filter. it is going to filter something. Okay. Google, so many things are there, right? It is going to filter iPhone. See, iPhone is there. So instead of this iPhone, if I write movies, it will display related to that movies. Okay. This is how it is going to filter or sort resource. If I write Gmail, this will print Gmail. If I write FB, it will display Facebook. Understood? This query parameter, it is used, to filter or sort resources. We have query parameters, in n number of methods. What you can do, you can reuse this by using this trait concept. Okay. Similarly, if you have any responses like 400, 500, it will be always same for for all our methods. What we will do, I can reuse this. And also headers. This concept I did not explain now. Maybe tomorrow or day after tomorrow I'll cover this. That time we'll see how we are going to reuse it. Up to now, whatever we discussed query parameters and responses. In our application,
Still, I'm getting some background noise. Guys, out of 1 hour, see 10 minutes, and like daily, I'm saying, please be in mute, mute. Guys, don't waste others' times and my time, okay? See, next time, if someone will unmute, okay, I'll remove, okay, from this session. After that, your wish. Okay, for one people like others, I don't want to disturb. See, you have to, behave like a professionals, okay? See, always nowadays, all are working from home. Everyone will connect through remote only in office also. Once you got job, if you do like this, it will be very bad impact for you. Okay. Whenever, make sure whenever if you join any meeting, while joining, as soon as you join, make sure you have to check like whether you are muted or not. Make sure you need to check twice, because sometimes some clients will be there, foreign clients will be there, okay, they felt very bad, okay, so please maintain some professionalism, okay. So I don't want to repeat, I hope again you guys will understand, okay. Now here, what is query parameter? See, in this I never implemented any query parameter for this, okay. See what I wrote here in the examples. See, there is no request, only responses I wrote, right? Now what I will do, I'm going to change my API. For first this method, what I will do, I'm going to write post, enter, just write query parameters. Query parameter is nothing but question mark, okay. In this, what I'm doing, I'm going to create a student name, right? Simply you can write yes name, okay. This is student name. Student name type is, what is the type? Now you can unmute and tell. String. Okay, very good. String. String. Very good. Now, is it really required, this name? Required. Yes. 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 True. True. True means Boolean. 200. Now, example. Example. Okay. In this example, yes name I am giving some as Ali. Now, this is done. Next, yes ID. That means student ID. Type Integer. Integer. Number. integer, number, anything you can give, okay. Nothing will happen. There is no much difference. Required, Required. Boolean true. required, true. Next example. So this is the ID, okay. Now guys, observe very carefully. So as soon as you implement here, what is this method? Post method, right? Click on, don't click on write, just click on that method, scroll down, you can see yes name, query parameters, yes name Ali, yes ID, this is the number, okay. This is what I implement, okay. Now if I click on try it, can you see these two are the mandatory fields. Now what I will do, I am going to write yes status, student status, type Azimatullah, please be in mute. What is the type? String. String.
enter, required. True. This time I'll give false. Okay. Okay. Now, if you notice, see here there is no, for this asterisk is there, for this also asterisk symbol is there, for this nothing is there. Okay, because I entered false over here, so that's why it is showing like this. So this is the main difference between true and false. Okay, even for this integer, if you remove this, sorry, required true, if you remove this SID. Now what I will do, I'll come here, I'll click on this post method, right. See, by default it is showing true only, required only. Okay, see, that's why it is showing these two. Understood? Intentionally if you mention false, it will not show anything. Understood? Okay. Okay, so now same what I will do, same query parameters I'm going to use, in, Sir, once you repeat, no? yeah. So what I will do, I'll click on this. Sir, why we given the string? Just want to understand. Sorry, Integer. So you have given the type is string and integer. Integer I can understand. When it is related to the numbers, but string. status means active Not something getting we the will point. write. That is the name, right? Student name is Okay, nothing okay. but it is string. Okay, Okay, got it. characters always strings. Okay, so I'm repeating again. Got it. Yeah. Okay, for create method is there, right? What I will do, for update also I'm going to write like this, put method. I'm repeating again, if you have any queries let me know. So this is the resource method request. I am passing query parameter. What is the query parameter I am writing? Student name. Yes, name, enter, Student. Type. True. type is required, String. type is what? Integer. String. Sorry, yes, name is String. String. yes. Next, required Right. True. Boolean Oh. true. Boolean expression. Next, Example. you can write Any name. any name. Okay, let me write mule. Okay, if you want you can write display name as well. What is the display name? Here you can write student name. Okay, now what is this method? Update put method, right? Will come here, hit this put method, right? So I shouldn't click on right, scroll down. See, it got displayed. See here, student name. You will get extra this because I added display name. Understood? So name same, yes, ID, type is good, integer. This time I'll go with the number. Okay. Let's see what I will get. It will be same. Required true. Example what I am giving here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anything you can. Next, Display name. display name you can give Student ID. ID. Perfect. So this is how I implemented. Okay, now
what I will do, I'll click on try it. Let me click on this end. I'll get 200. Okay. Now, can you see responses? 400, 405, 500. Okay. In this method. In this method also 400, 405, 500. Repeating, right? 2 times. So what I will do, I'm going to reuse. Here also I'm going to repeating. Almost 4 places I am going to reuse this. Okay. So what I will do now, by using this trait concept, what I will do, I'm going to reuse the code. I'm going to write code only once. I'm going to reuse n number of places wherever I want. Okay. So in all the 4 methods, can you see here? 400, 405, 500. 1, 2, 3, 4 places I wrote a same code. Okay. So that what will happen, you know, it is consuming my time. So itla 4 times raste emaitadante manaki time waste avutundi. At the same time code lengthy ga vastadi. So to avoid this, what we can do, we are going to use traits. What is trait? Trait is nothing but it is a reusable component like headers, query params, and as well as responses. Understood? So now what I will do in this case, see, you have to notice very carefully. See, I'm clicking create method post. Don't click on try it. Scroll down. You scroll down, responses you can see 201, 400, 405, then 500. What I will do, I'm going to remove this now. I deleted. See, now it gone, right? So it is not showing here. Okay. Now what I will do, I am going to create a trait folder. See how to implement traits. First, create a folder and provide the name as a trait. Okay. Very simple, guys. I give step by step. Okay. Please follow. Create a folder and provide name as trait. So if you want to create a folder, how to create a folder? Click on place. Clicking on plus symbols. New folder. New folder. Plus button which is opposite to files. New folders. Very good. So here I want to create this root plus button. Okay. Then new folder and provide the name as Traits. click enter. So it got created. Now I created a folder, provided name as traits. This step is done. Next step, create a file inside this trait folder like this. Okay. Create a file inside this trait folder. This is the folder. Inside this, I want to create a file. Click on plus New file. new file. What I want to select here, instead of this specification, I want to select traits. Instead of the specification, let me select trait. Okay. Here you can, if you want, you can keep the same name, or else you can change this name. Student. Okay. Hyphen trait dot raml. Okay. Create it. So I have created. See, step number 2 completed, right? Any questions up to now? No, we're good. No questions. Okay, fine. Next, what we need to do in the third step, we need to add sample response in a file. Okay. We need to add sample response. So what I will do, I am going to write some sample response. Just now I pasted.
I'm getting, okay. What is the next step? We need to remove errors in file. If any. If any errors are there, I need to remove this file. Sorry, not file, I need to remove errors. Okay. Now what it is showing? What is this? I pasted all this. These are all responses, right? That I want to write here, responses. Okay. In the responses, why I'm getting error? Can someone tell me? Numbers Indentation. sir. Sorry? No Indentation. indentation. Numbers. Indentation. Indentation. Indentation is problem. Now what you need to do? Just Four. select this. 400. So I want to move to left side. How to do that? See this, I want to move towards the left side. Complete code at a time. How can I do that? Select the Shift tab. Shift tab. Very good. See now there is no error. See, project errors, nothing was there. Okay. But still it is showing something. Project has one unreferenced file. So this, for this file, no one is referring, right? So that's why it is showing one unreferenced file. Understood? So now what I will do, I'll come here. Okay. Now we need to declare a file globally. So I removed the errors. Now what I want to do, we need to declare a file globally like below, trades. Okay. So globally means wherever the resource path you wrote, right, on top of it, you can use this. Just type T, it will come. Trades. Select the trades. Now I need to create a one variable over here. So what is variable? Any name. Variable is nothing but, We can Any store name. the value. yes, variable is the name given to the memory location where the data value will be stored. Okay. Guys, please be in mute. So here I am giving something called variable name res colon okay, trades responses. In the responses, I want to include that file. Exclamation mark include. Then where is my file? Right, sir. My file Right, is sir. trades folder. Under this Student. student trade.run. Trades. Up to now clear, right? Yes. So in this variable, I stored my all the data. Okay, now wherever I want, I can refer this trait. Okay, if you want to refer this trait, okay, you have to use the keyword called is. Okay, we need to call. See, once this is done, I declare like this. We need to call traits by using the is keyword. Okay, wherever you want. See, resources responses we will write here, right? Don't call here. Okay, wherever the method is there, under that you just hit enter, just type is, select this, and we have to provide this variable name. Okay, or else just click this up arrow, sorry, arrow here. See, up arrow, it is displaying res. Okay, just select this. Now just come back here.
post method, right? Click on it. Scroll down. See, now you got 400, 405, and as well as 500. All you got it, right? Understood? Now earlier some 130 lines of code was there, 130 some change. Now it got reduced. Now what I will do, similarly, this is create, right? This is update. For update also what I will do, I am going to delete complete code. Okay, I deleted, right? Now if I come here, update method, click on the put. See, you have only 200 response. You don't have 400, 500. Now what you can do here, under this put method, just enter type is the keyword. Just click on it, type res. Okay, now if you scroll down, this is the put method, right? Click on it, scroll down. See, earlier it was not there. Now all responses came, 400, 405, 500. Understood? Now similarly, I am going to remove this. Okay, here what I will do, under this I'm going to call is, okay, res. This is delete method. Click on this delete. See, you can see 400, 405, 500. Similarly, delete this one also. Okay, now can you see earlier how many lines of code was there? 25. 125 or 130. Okay, almost half of the code I got reduced. Okay, still I am not happy with this code. Okay, still I want to reduce. Okay, what I will do, query parameter, Yes, we can reduce. Sir. here also I am using. What I will do, I am going to copy this complete. I will remove here, delete. Okay, in the traits, what I will do here, I'm going to paste these query parameters. Why I'm getting error? Can someone tell me? Indentations. Indentation problem. See, while copying, there is a little gap in the line number 24. Can someone notice? See, just give a delete. You know, see, small space issue also will become very problem. Okay, now I have all the query parameters, right? What I will do, I will come here where I deleted that in the post method, right? If you come here, click on this post, scroll down, see, still it is showing. See, this is the SID. This is the status. Why it is showing? Because I added in the trait file automatically. Already I declared in the globally, so that's why it is reflecting over here. Okay. Now what I will do here also, I am going to remove it. See, this is which method? This is the put method, right? Still I didn't remove. This is update put method. You can see already these are all present. Now what I will do, I am going to delete this.
still it is reflecting. See, student name, SID, status, because I already mentioned over there. Understood? Now how many lines of code is there? 49, correct? Yes. Yes. Still I am not happy with this. I want to reduce something. Okay, here protocols are there, right? 2 lines of space is there, right? I'll remove here. Here I will put in the array. Here I will write http comma http yes. See, now 2 lines I reduced, 47. Now still I am not happy with my code. I want to reduce. Okay, 46. No, still no. What I will do, I will write res. Okay, 45. Still I want to reduce. RES. Okay, Sir, we should write that in array, sir. Rest. sorry. Array లోనే రాయాలా సార్ అది రెస్పాన్స్? ఇట్లే రాయాలి. ఇదే సింటాక్స్ అన్నమాట. ఓకే. సార్ ఇన్ కేస్ 2 ఆర్ మోర్ ట్రేస్ ఉన్న ట్రైట్స్ ఉన్నా కూడా అరేలోనే మెన్షన్ చేయొచ్చు కదా సార్? ఇక్కడే కామా ఇచ్చేసి రాసుకోవచ్చు. ఓకే 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 సార్. ఓకే సార్. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ దిస్. Yeah, Kishore. Yes. Yeah, please go for line number 21. Yeah. Uh, Okay. Yeah, instead of writing line number 21, is like, is it possible to place in line number 27 in like 200 down? Saying where I want to place? Elimination of 200. Yes, here only. Here. No, under 200. Here. Yes. It will throw error, right? Okay. I told you, right? Okay, yeah. We should not write here. Under the method also, we have to write. Under this, Okay. right? No, actually, I'm thinking like we can write. Yeah. It will not. So that's why I told you, like while creating this trait only, I told you. So don't think responses will come down. You should not write down. Okay. Okay. Now, res. Okay. Okay. Now see, my main file earlier some 130 lines of code was there. Now how many lines of code is there? 41. Okay. Still, can I reduce this? Let me try. Media type. Okay. What I will do. Application JSON. Okay. What I will do, I am going to remove this line. Let me test whether I'll get output or not. Post method, right? Click on it, try it.
So I got 200 success. Okay. Similarly, what I will do, I am going to remove this line. Okay. Got it? 37 lines of code is there. Okay. See, if you give this API to anyone, they cannot reduce more than this. Okay. I applied, all the possible ways to reduce my code. Okay. Clear? Now see, this look and feel is too good. You can see create student, post method. So here I am using traits. Okay. So by seeing this main root file, main RAML, so that your TL or architect, he is going to, okay, think, okay, this guy is like how good he is into design phase. So based on this, they will come to know how good you are into RAML. Okay. Earlier, how many lines of code was there? Some 130, 135 something. Now I reduce it to almost 95 lines. Okay. So this is very, very important concept in real time also. Okay. సార్ ఇప్పుడు కోడ్ అంతా రాసి ఇట్లా రెడ్యూస్ చేయొచ్చా లేకపోతే రాసేటప్పుడు రెడ్యూస్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ ట్రైట్స్ అట్లా రాసేటప్పుడు అంటే రీయూజ్ ఎక్కడంటా తెలియదు కదా నీకు. అన్నిట్లో రాసి చెక్ చేసుకోవాలా రీయూజ్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది. సేమ్ కోడ్ ఉంటేనే రీయూజ్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు స్టూడెంట్ డాట్ రామల్ ఉంది కదా, ఇక్కడ 500 ఉంది, ఇంటర్నల్ సర్వర్ ఉంది. ఓకేనా? వేరే ఏపీఐకి 500 ఉంటది. ఇంటర్నల్ సర్వర్ లేకుండా వేరేది ఇచ్చినాడు అనుకో డిస్క్రిప్షన్ పెట్టకూడదు. ఎవ్రీథింగ్ సేమ్ ఉంటేనే రీయూజ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? ఓకే సార్. అంటే ఇప్పుడు లైక్ హెచ్టిటిపి పోర్ట్స్ లాగా సార్. అంతే. పుట్ మెథడ్ కి పోస్ట్ మెథడ్ అన్నిటికీ రాస్తున్నాం కాబట్టి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేసా అంటే నేను నా అప్లికేషన్ లో ఉంటే రీయూజ్ చేస్తున్నా కోడ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇదే స్టేటస్ కోడ్స్ ఇక్కడ రాశాను కదా, ఇదంతా క్వరీ పారామీటర్స్, స్టేటస్ కోడ్స్, రెస్పాన్స్ కోడ్స్ ఆల్వేస్ సేమ్ ఉంటాయి కదా ఆల్మోస్ట్. సో నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ నేను ఎంప్లాయీ అని ఇంకోటి క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకేనా? దాంట్లో నేను దీన్ని రీయూజ్ చేసుకోవాలి ఈ కోడ్, మళ్ళీ నేను రాయను. ఓకేనా? I don't want to create again folder inside this folder. I'll create this code. I don't want to do all this stuff. Okay, I want to reuse this same code in another API. How we are going to do that? That we will discuss in the Sir, Kishore sir. Yes. అది కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు కొద్దిగా సెలెక్ట్ చేయడం కానీ డిలీట్ చేయడం కానీ ఖచ్చితంగా ఎర్రర్స్ వస్తాయి. మీరు ఖచ్చితంగా ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తారండి. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ వెరీ న్యూ కదా. సో ఒక 3-4 days ప్రాక్టీస్ చేయండి, మీకే అలవాటు అవుతుంది, మీరే రాస్తారు. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఒక 3-4 సెషన్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఓకే సార్. తర్వాత ఎక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది మీరే ఈజీగా. ఓకే సార్. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? సార్ క్వరీ పారామీటర్ మనకి ఇక్కడ ఎన్ని కీవర్డ్స్ వాడతామంటారు రామల్ లో వచ్చేసరికి? ఏంటండి ఎన్ని కీవర్డ్స్? ఎన్ని కీవర్డ్స్ అని ఏమి ఉండదు, డిపెండ్స్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్ అంతే. ఓకే, రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చాడా డిజైన్ చేస్తారా అంతే. నువ్వు ఎన్ని వాడావు అవన్నీ ఎవరు చూడ. అంటే ప్రీ డిఫైన్డ్ అంటూ ఏమి లేవా ఇక్కడ మనకి? అట్లేమి ఉండవండి. ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసి ఆ వేరియబుల్ ని మనం ఇక్కడ కాల్ చేసుకుంటాం అంతే. ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ కాల్ చేసుకుంటాం. ఓకే. ఒక ప్లేస్ అయినా రెండు. అంటే ప్రీ డిఫైన్డ్ అంటే ఏం సపోర్ట్ లేదన్నమాట. అట్లేమి ఉండదు. ఓకే. ఓకేనా? హలో సార్. ఎస్. మీరు మీడియా టైప్ యూజ్ చేశారు కదా, దాని గురించి కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇక్కడ ప్రతి దాంట్లో కంటెంట్ టైప్ రాస్తున్నా కదా, అప్లికేషన్ డాట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకే సార్. ఇక్కడ 4 ప్లేసెస్ లో దాన్ని ఏం చేసా అంటే గ్లోబల్ గా డిక్లేర్ చేసిన ఇక్కడ.
మీడియా టైప్ అని అప్లికేషన్ చేస్తాం. ఓకే సో అందుకు అది ఇంకా యూజ్ చేయకుండా ఏం కాదన్నమాట. ఓకే. కానీ మీడియా టైప్ ఎందుకు సార్? వేరే వేరే కాల్ చేసుకోవచ్చు అట్లా? వేరే ఏముండవు కదా, రెండే ఉంటాయి. ఓకే ఓకేనా? ఓకే సార్. కిషోర్ ఇక్కడ మనం మీడియా టైప్ అప్లికేషన్ స్లాష్ JSON అంటే మన API రెస్పాన్స్ ఆ ఫార్మాట్ లో ఇస్తుందని కదా? కరెక్ట్. ఆ రిక్వెస్ట్ వస్తుంది, రెస్పాన్స్ అట్లా ఉందండి. సపోజ్ మనకి ఇన్పుట్ వచ్చేప్పుడు సపోజ్ ఎనీ క్రియేట్ స్టూడెంట్ ఇన్పుట్ ఓన్లీ మేము అప్లికేషన్ స్లాష్ JSON ని యాక్సెప్ట్ చేస్తామంటే అది ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి? అట్లా డిజైన్ డాక్యుమెంట్ లో ఉంటుంది నీకు. ఓకే. రిక్వెస్ట్ JSON అంటే JSON రాయాలి, లేదా XML ఉన్నాయనుకో ఇక్కడ XML కోడ్ రాయాలి. రేపు చెప్తాను XML కోడ్ ఎలా రాస్తాం. ఈ రోజు అన్ని JSON వాడాం కదా. ఓకే. రేపు JSON చెప్తాను. ఇన్ కేస్ JSON వస్తే ఎలా రాయాలి. ఇది JSON ఇక్కడ రాసాం కదా, ఓకేనా? ఇవన్నీ ఇదంతా వాడు ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. ఈ JSON ఇక్కడంతా రాసాం కదా మనం. ఓకే. వాడు ఇస్తాడు ఏం రాయాలని ఇక్కడ ఇవన్నీ. ఓకే. ఇంకో డౌట్ చెప్పండి. ఇక్కడ మీరు టైప్స్ అని రాశారు కదా, స్ట్రింగ్, ఇంటిజర్, నంబర్. అవును. అలా మొత్తం ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయో మనకి ఏమైనా లిస్ట్ ఉంటుందా? టైప్స్ అట్లే ఉండవు, లిస్ట్ ఏమి ఉండవు. ఇట్లా పెట్టి ఐ మీన్ ఇన్ జావాలో మనకు స్ట్రింగ్, క్యారెక్టర్ ఇక్కడ చూడండి. నీకు అట్లా ఏ ప్లేస్ లో ఏది ఉంటుంది అని తెలుసుకోవాలంటే ఎంటర్ కొట్టండి, ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి. ఇవన్నీ వాడచ్చు నువ్వు ఇక్కడ. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి. Sir, can we use maximum length, min length, sir? ఒక్క నిమిషం రంగస్వామి. Okay. Clear his doubt. See, example is there, right? ఇక్కడ మీరు అడుగుతున్నారు కదా ఇవి కాకుండా ఇంకా ఏమి యూజ్ చేయొచ్చు అని. కరెక్ట్. ఓకే, మిన్ లెంత్ వాడచ్చు ఇక్కడ. ఓకేనా? మిన్ లెంత్ అంటే మినిమం లెంత్ ఎంత ఇవ్వాలి అని. ఇది ఎస్ నేమ్ కదా, నేను 4 ఇస్తా. ఓకేనా? అండర్స్టూడ్? అర్థమైంది. నెక్స్ట్ మ్యాక్స్ లెంత్, మాక్సిమము ఒక 8 అనుకో. అర్థమైందా? ఓకే. ఇప్పుడు ఎర్రర్ కొడుతుంది ఇక్కడ, ఎందుకంటే నేను 4 ఇచ్చాను సార్, అక్కడ 3 వర్డ్స్. అదే చెప్తున్నా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇలా ఇచ్చాను కదా, సో ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్లో అలీ అనింది, ఇక్కడ 4 ఇచ్చాను, 3 అక్కడ 3 ఉంది, అందుకే ఎర్రర్ కొడుతుంది అది ఇమ్మీడియట్ గా. ఇప్పుడు సాటిస్ఫై అవుతుంది అది, ఎందుకంటే మినిమం 3 ఇచ్చాము, సారీ మిన్ లెంత్ 4 ఇచ్చాము, కానీ మనం 3 ఎంటర్ చేసినాం. ఇప్పుడు నువ్వు మెయిన్కి ఇక్కడికి వచ్చినా కూడా ఎర్రర్ కొడుతుంది అది. ఎక్కడ ఇచ్చాం? పోస్ట్ మెథడ్లో. నేను ఇక్కడ ఉంది కదా అలీ అని. ఇప్పుడు నువ్వు క్లిక్ చేస్తే నీకు అవుట్పుట్ రాదు, ఎర్రర్ వస్తుంది. 400 బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్, ఎర్రర్ వ్యాలిడేటింగ్ పారామీటర్, ఎక్స్పెక్టెడ్ మినిమం లెంత్ ఈజ్ 4, యాక్చువల్ 3. ఇది 4 ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటే నువ్వు 3నే ఇచ్చినావు అని చెప్తుంది. అర్థమైందా? ఓకే. అట్లా మిన్ లెంత్ మ్యాక్స్ ఇలా పెట్టి ఎంటర్ కొట్టండి. ఇక్కడ ఏమొస్తాయో అది నీ రిక్వైర్మెంట్ లో ఉంటే వాడుకోవచ్చు అంతే. ఇవన్నీ నీ రిక్వైర్మెంట్ లో లేదా వదిలే అంతే. సో ఇప్పుడు ఎస్ నేమ్ అనేది ఏంది, డిస్క్రిప్షన్ రాయాలి అనుకో దీని గురించి నువ్వు. ఇక్కడ పెట్టుకొని దిస్ ఈస్ అబౌట్ స్టూడెంట్ నేమ్. ఇవన్నీ నాట్ మ్యాండేటరీ అండి. ఓకేనా? ఓకేనా? ఓకే సార్. యా, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ గైస్? సార్ నేను ఈరోజు ఫస్ట్ సెషన్ నాది. యాక్చువల్లీ మీ న్యూ బ్యాచ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది చెప్తారా? నేను కంటిన్యూ చేస్తాను. న్యూ బ్యాచ్ ఇంకా ఒక 15 days పడుతుందండి. ఓకే. ఎవరిని కాంటాక్ట్ అవ్వమంటారు? మీరు ఎవరిని కాంటాక్ట్ అయ్యొచ్చారు? నేను నెంబర్ ఒకటి యూట్యూబ్ లో చూసాను. యూట్యూబ్ లో చూస్తే లింక్ రాదు కదా. అదే అతను షేర్ చేశాడు. అతన్నే కాంటాక్ట్ అవ్వాలి. వెంకట్ సార్ అని ఉంటాడు. వెంకట్.
థ్యాంక్ యూ. ఇది థర్డ్ క్లాస్ అండి. ఓకే, నాకు రికార్డింగ్స్ షేర్ చేస్తారా? ఒకవేళ నాకు ఓకే అనుకుంటే నేను కంటిన్యూ చేస్తాను. షూర్ అండి. లైక్ సార్ని అడగండి ప్రీవియస్ క్లాస్ రికార్డింగ్స్ అని ఇచ్చేస్తారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. యా, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఎనీవన్? యా కిషోర్, ఎస్. ఇక్కడ మనం స్టూడెంట్ ఐఫోన్ టైటర్ ట్రామర్ లో ఎర్రర్స్ డిఫైన్ చేసాము, అలాగే క్వెరీ పారామీటర్స్ డిఫైన్ చేసాం కదా. అన్ని ఆటోమేటిక్ గా తీసుకుంటా అందులో రాస్తే. ఇప్పుడు అలా కాకుండా మనం జావాలో చూసుకుంటే ఒక క్లాస్ లో డిఫరెంట్ మెథడ్స్ రాసుకుంటే నేను దానికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ డాట్ సమ్ పర్టికులర్ మెథడ్ కాల్ చేస్తే కాల్ అయినట్టు ఇక్కడ లైక్ ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసి ఆ వేరియబుల్ దాంట్లో లైక్ క్వెరీ పారామీటర్స్ ని కాల్ చేస్తే ఇలాగా రాదా? ఇది ఏంటంటే చాలా ఇంటెలిజెంట్ అనమాట ఇది ఎనీఫైన్ ప్లాట్ఫామ్. ఓకేనా, అది అర్థం చేసుకోగలదు అక్కడ ఏమేమి ఉంది, సో ఎవడు కాల్ చేస్తున్నాడు అని ఈజీగా అర్థం చేసుకున్నాం. అట్లా యూ డోంట్ వాంట్ టు క్రియేట్ సపరేట్ 2 ఫైల్స్ 2 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నారు. ఓకే, అంటే జావాలో అయితే లైక్ అదే అండి, ఒక టెక్నాలజీ ఒక విధంగా ఉంటుంది. ఓకేనా, ఈజీగా ఉంటుంది, సేమ్ అదే అర్థం చేసుకుంటుంది. ఓకే, అంటే మనకి లైక్ ఇంకేదన్నా ఇందులో కాకుండా వేరే దాంట్లో క్రియేట్ చేసుకుంటే మళ్ళీ ఇంకో దాన్ని క్రియేట్ చేసి అది ఇందులో మనం లైక్ మళ్ళీ కాల్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది కొంచెం ఇంటెలిజెంట్ అన్నమాట, ఈజీగా అర్థం చేసుకోండి. డెవలపర్స్ అట్లా రాసినారు. యా, ఓకే. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? సార్ ఈ బూలియన్ ట్రూ ఫాల్స్ గురించి అంత ఐడియా లేదు, ఒకసారి కొంచెం బ్రీఫ్ గా చెప్తారా సార్? ఓకే, బూలియన్ అంటే ఏం లేదండి, అండ్ బూలియన్ అంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అంతే. ఓకేనా, అంటే స్టూడెంట్ స్టేటస్ దగ్గర ఫాల్స్ వాడినాం అండ్ పైన వచ్చి ట్రూ వాడినాం కదా సార్. అది నీకు ఏదైనా కావాలి అనుకుంటే ట్రూ పెట్టి, సింపుల్ గా చెప్తాను, బ్లైండ్ లాజిక్. నీకు ఏదైనా కావాలి అనుకుంటే ట్రూ పెట్టుకో, వద్దు అనుకుంటే ఫాల్స్ పెట్టు, అంతే. బ్లైండ్ లాజిక్. ఓకేనా? ఓకే సార్. స్టూడెంట్ స్టేటస్ అవసరం లేదు అనుకుంటున్నా, అందుకు ఫాల్స్ పెట్టుకున్నా. ఓకేనా? ఓకే సార్. కావాలి అనుకుంటే ట్రూ పెట్టు, నువ్వు పెట్టకపోయినా బై డిఫాల్ట్ ట్రూ తీసుకుంటుంది. ఓకేనా? నువ్వు ఇప్పుడు ఈ సెషన్ లింక్ క్లిక్ చేసినా వినకపోయినా నువ్వు పార్టిసిపెంట్స్గా ఉంటావు ఇక్కడ. ఓకేనా? ఇది కూడా అంతే, ఆటోమేటిక్గా అర్థం చేసుకుంటావు. మనం డాటా షీట్లోనే వచ్చేస్తుంది కదా, మనం పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. పెట్టాల్సి అదే, దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్. ఇది నాట్ మ్యాండేటరీ అన్నట్టు. కాకపోతే ఇలా ఫస్టే మీకు తెలియాలి కదా అసలు ఇట్లా ఉంటుంది అని, అందుకు చెప్తున్నా. సమ్ క్లాసెస్ అయ్యాక మీరు రిమూవ్ చేసుకోండి, ప్రాబ్లం లేదు. సార్ ఫాల్స్ తీసుకోవాలంటే రాయాల్సిన అవసరం ఉంటుందా సార్? రాయకపోతే బై డిఫాల్ట్ ట్రూ తీసుకుంటుంది అని చెప్తున్నాను. ఓకే ఓకే. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా, ఇప్పుడు మీరు ఈ జూమ్ లింక్ క్లిక్ చేసి లాగిన్ అవుతారు, మీరు వినకపోయినా మీ పేరు అవన్నీ చూపిస్తాయి ఇక్కడ, పార్టిసిపెంట్స్ అట్లా. ఇది కూడా అంతే, మీరు ఇక్కడ రాయకపోయినా బై డిఫాల్ట్ అది ట్రూ తీసేసుకుంటుంది. ఓకే ఓకే సార్. వద్దు అనుకుంటే నువ్వేం చేస్తావు, మీటింగ్ లీవ్ అవుతావు, అంతేనా? అంటే ఇక్కడ ఫాల్స్ రాయాలి. ఓకే ఓకే సార్. ఇక్కడ మనము ఏపీఐ లో రిక్వెస్ట్ అనేది వాడలేదు కదా అసలు. ఎక్కడ? క్వెరీ పారామీటర్స్ అండి రిక్వెస్ట్ అంటే. ఓకే ఓకే ఫైన్. ఎలియాస్ రిక్వెస్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్వెరీ పారామీటర్స్. అట్లని కాదు, క్వెరీ పారామీటర్ ప్లేస్ లో, అదే రిక్వెస్ట్ ప్లేస్ లో క్వెరీ పారామీటర్స్ రాస్తున్నాం. ఓకే, సో మన రిక్వెస్ట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ వి ఆర్ యూజింగ్ క్వెరీ పారామీటర్, రైట్? కరెక్ట్, యు ఆర్ రైట్. ఓకేనా? ఓకే సార్, ఇప్పుడు స్ప్రెడ్ షీట్ లో మొత్తం ఇస్తాడు కదా సార్, ఇప్పుడు క్లయింట్ చెప్పారు కదా. ఒక 3 days ఆగండి చూపిస్తుంది రియల్ టైం. అంటే ఇప్పుడు రాసిన దాన్ని మనం ట్రేడ్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు సార్. అంటే ఇట్లా ఇవ్వడు, నేను చూపిస్తాను ఎట్లా ఇచ్చేది. ఓకే ఓకేనా? అంతా ఇట్లా నీట్గా ఇస్తే కాపీ పేస్ట్ చేసుకో, నువ్వు నీకెందుకు అంత డబ్బులు ఇచ్చేది. ఆ ఫార్మాట్ ఇచ్చినాక మనం దీన్ని ఇట్లా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలా. మీరు నేర్చుకుంటారు. ఫస్ట్ ఏంటంటే నేను చెప్పిన యాస్టీజ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి. ఓకేనా? మీరు రియల్ టైంలో ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిన ఈజీ క్రాక్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో వర్ధిని అండ్ సాయి, few more are there, right? Today you shared, right? So
ఈ రోజు లైక్ రేపటి నుంచి ఏ క్వశ్చన్స్ చెప్పినా వాటి కంటిన్యూషన్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను పీపీటీ. ఓకేనా? అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది కోర్స్ చూస్తే ఇట్లా ఉండాలి మీ పీపీటీ అన్నీ ఉంటాయి. ఓకేనా? అర్థమైందా? రిమైనింగ్ కూడా గైస్ ప్లీజ్ ప్రిపేర్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నేను చెప్పేవి ఖచ్చితంగా ఇంటర్వ్యూలో వస్తాయి, అవి రాకుండా ఉండే క్వశ్చనే ఉండదు. మేమేంటంటే చాలా మందిని ప్లేస్ చేసి వాళ్ళకి వచ్చిన క్వశ్చన్స్ గ్యాదర్ చేసి మీ క్లాస్లో చెప్పడం కానీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ పంపించడం కానీ ఉంటుంది. ఇంకొందరు లైక్ మెటీరియల్ ఇవన్నీ అడుగుతున్నారు. ఓకేనా? మెటీరియల్లో ఏముండదు, అది ఇచ్చినా మీకు అర్థం కాదు, ఇవ్వనని చెప్పట్లేదు. ఒక 3-4 డేస్లో సార్ సెండ్ చేస్తాడు, మీకు మెయిల్ వస్తుంది. వీడియోస్ ఎలా వచ్చినాయో మెటీరియల్స్ అలానే వస్తాయి, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా అలానే వస్తాయి. ఓకేనా? ఓకేనా? టుడే డైలీ రికార్డింగ్ సెషన్స్ అంతా ఈ క్లాస్ రూమ్ యాప్ లో వచ్చేస్తుందా సార్? అందులో వచ్చేస్తుంది. ఓకే సార్. ఓకేనా? అక్కడే మెటీరియల్స్ అన్నీ వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఓకే, ఈరోజు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ట్రైట్, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ట్రైట్, when we are going to use these traits. Okay, next one is difference between get to, post to, put to, patch to, delete, all the methods. Okay, these two you have to prepare interview questions today. Okay. Okay sir. Sir, when we going to question answer using second question. Trait. Okay, when we are going to use these traits. ఓకే, రికార్డ్ అవుతుంది, మళ్ళీ రిపీట్ చేసుకున్నాం. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పుష్, పోస్ట్, ప్యాచ్, డెలీట్. ఓకేనా? ఇవి మళ్ళీ నేను డెవలప్మెంట్లో చెప్తాను ఈ మెథడ్స్. క్లియర్, రైట్? ఓకే. Yes sir. Tomorrow what we will do, we will publish this API to the exchange, then we will see. Okay. కిషోర్, లైక్ ఇంటర్వ్యూస్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు ర్యామల్ గురించి చెక్ చేస్తే లైక్ ర్యామల్ ఇస్ ద టాప్ ఆఫ్ యామల్ అన్నారు, అదే చెప్తారా? అది లైక్ యామెల్ అని ఒకటి ఉంటుంది, గెట్ టు అనదర్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అని. ఓకేనా? సో దానిలాగే ఉంటుంది ఇది ర్యామెల్ కూడా. సో నీకు డెవలప్మెంట్లో చెప్తా, ప్రాపర్టీ ఫైల్స్ అన్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్టెన్షన్ వచ్చేసి డాట్, ఇక్కడ డాట్ ర్యామెల్ ఉంది కదా, అక్కడ డాట్ యామెల్ వస్తుంది. అది కూడా నేను చెప్దాం అనుకున్నా, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ మర్చిపోయినా. ఇది కూడా రాసుకోండి, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ర్యామెల్ అండ్ యామెల్. ఓకేనా? అంటే మనం యామెల్ లైక్ డెవలప్మెంట్ ఒక లాంగ్వేజ్, ఎట్ అనదర్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అని. అంటే మనం మెయిన్గా డెవలప్మెంట్లో వాడతామా? డెవలప్మెంట్లో వాడతాము, చూపిస్తుంది. ఓకే. ప్రాపర్టీ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్టెన్షన్ ఇస్తాం అది. ఓకేనా? యా, ఓకే. Somebody posted in the group. Hello. Yes. Sir. Yeah. The difference between RAML 0.8 and RAML 1 Pro. 1.0. The option is 1.0. Completely cracking. But in hello, is it audible, sir? No, your voice is cracking. You can post your question in the group. Okay. Okay, sir. Okay. Yeah. Thanks, Alf. We'll catch up tomorrow. Yeah, thank you. Have a nice day. Thank you. Bye. Thank you, sir. Take care. Okay, sure. Thank you.